something happened in May that just triggered all of us. And there was a moment, a particular show at a particular venue, where we were performing on a weekday, and of course అది వార్ జరుగుతున్న టైంలో ఆ రోజు we got a very 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 less crowd, as less as just 10-15 people for the show, and it was a pretty good sized venue. It was a weekday. As I was going back home from there, I was feeling that ekkado oka gap ostundi ane feeling వచ్చింది అన్నమాట. So that was the trigger for what happened later in the next month. Performing all slow songs and పెద్ద ఊపుండే పాటలు అవేం ఉండవు దీంట్లో. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఐ డోంట్ నో హౌ గుడ్ అ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ అ క్లబ్ సెటప్. ఇంకేం పేరు పెడదాము అని అనుకున్నప్పుడు ద క్వైట్ సెట్ అని అనుకున్నాం. ఇఫ్ వి స్టార్ట్ సంథింగ్ లైక్ అ క్వైట్ సెట్, ఫస్ట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్, దట్ ఒకవేళ ఇది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే కామెడీ అయిపోతామేమో. బికాస్ ఇప్పుడు లైక్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాండ్ అయి ఉండి యూనో ఏదో చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ చేయలేకపోయారు అనే ఒక చిన్న ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఉండింది. బట్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ థింక్ we did commendably well was that we took decisions very quickly. Quiet set start చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత we are eternally grateful to Tabarna, to Pranay and everybody else, Hansika and వాళ్ళందరూ, everybody whoever worked with us at Tabarna, the club that we started Quiet Set at. And I remember ఈ Quiet Set announcement when we made it, ఆ పోస్ట్ ఒక మామూలు ఒక టెక్స్ట్ రాసి పోస్ట్ చేసాం అన్నమాట. That okay, we want to do this on weekdays adi idan cheppi, and it was straight from the heart, and daniki chaala manchi response ochindi annamata. Everybody was so excited. So we started off, and the response was insane. Ante chaala baagundindi annamata, and I was very nervous as it was my first show ever, and it was always a houseful show. But Quiet Set చేస్తున్నప్పుడు one more thing that we thought, first, ఓకే ఇప్పుడు క్లబ్స్లో ఈ షో చేస్తున్నాం అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ లైక్ మ్యాజిక్ కదా. సో ఇప్పుడు వాట్ ఇఫ్ వి గో టు అ ప్లేస్ వేర్ కేవలం ఒక క్యాఫే లాంటి సెటప్లోనో ఒక చాలా చిన్న కోజీ వెన్యూలో చేసి అక్కడైతే ఇంకా పెద్దవాళ్ళని కూడా తీసుకొని రాగలుగుతారు కదా, బికాస్ ఎవ్రీబడి మైట్ నాట్ బి కంఫర్టబుల్ ఇన్ అ క్లబ్ అని చెప్పి అనుకొని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జామింగ్ ట్రూలీ. పీపుల్ హూ నో మీ, పీపుల్ హూ హ్యావ్ who spoke with me in the last 3-4 years, మా బ్యాండ్కి వచ్చే రెగ్యులర్ ఆడియన్స్లో కూడా I used to always tell them that we want to do a show in a cafe or an amphitheater land setup lo. We want to do shows because we can get in, you know, a different variety of crowd అని చెప్పి ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళం. సో and for the first time we performed in Renault Cafe in Madhapur, and that was the first time we did a ticketed show in Hyderabad. I'm really happy that that also took off this year. యమునా తటిలో రాధ కోసమే ఎదురు చూసే శ్యామ